giao dịch và vàng và các cặp tiền tệ FX, đồng thời mình cũng đầu tư chứng khoán nữa. Ngày hôm nay thì chúng ta đang giao dịch trực tiếp vàng, và hiện tại thì cách đây 15 phút thì mình đã tiến hành sell vàng ở giá 1831 để đón theo dõi cái bài phát biểu của các đại bàng tài chính. Họ đang trong cái khuôn khổ của diễn đàn ECB, bàn về các cái chính sách của ngân hàng trung ương đối phó với thị trường, có sự tham gia của rất nhiều chuyên gia là những người có ảnh hưởng thế giới tài chính hiện tại đang phát biểu trong khuôn khổ của hội nghị là ông Powell, chủ tịch của cục dự trữ liên bang Mỹ. Powell đang nói về cái rủi ro mà chúng ta có thể những cái sắp tới trên thị trường. Tham gia của buổi thảo luận ngày hôm nay còn có bà Lagarde, là chủ tịch của ngân hàng trung ương châu Âu ECB, một ông đến từ ngân hàng trung ương Anh BOE. Tất cả những thành ra là thị trường này biến động rất là mạnh. Đây là ông Jeremy Powell, một trong những US Federal Reserve Chair của thị trường. There's a clock running here where we have high inflation running now for more than a year, and no one should assume it would be bad risk management to just assume that those longer term inflation expectations will remain actually indefinitely in the face of persistent high inflation. So we're not doing that. As a risk manager, hello. We are, we're working very hard on the part that we can affect, which is the demand side. We can't affect the supply side really. Hiện tại thì sell gold ở giá 1831 thì đã có lợi nhuận cho mọi người, ít nhất là 30-60 pip. Thì khi mà vàng nó chiều khi ngày hôm qua khi mà sell giá 1828, và tối hôm qua thì chiều nay tất cả các lệnh sell mình đã cho những người theo dõi mình trong nhóm tư vấn riêng chốt gần hết ở giá 1816, lời ít nhất 110 pip. Thì sau khi mà vàng về sâu hơn gần 1812 đã có cú bật lên rất là mạnh trong vòng 2 tiếng vừa rồi, để đón chờ những cái dữ liệu của thị trường sắp tới, là cái buổi trao đổi ngày hôm nay của các đại bàng tài chính này. Thì nếu mà ai đó mà không nắm những cái thông tin cơ bản về thị trường thì sẽ rất dễ nguy hiểm, bởi vì nó sẽ làm cho bạn sẽ rất là bị động khi không hiểu được tại sao lại có thị trường có những cú giật mạnh như vậy. Thì khi mà vàng về từ mốc 1828 tối ngày hôm qua về tới giá 1812, 1816, sau 1812 thì đã có cú bật lên rất mạnh lên 1830, 1831. Thì thông thường theo kinh nghiệm của mình thì sau những cái cú mà đi mạnh như thế này thì vàng thường sẽ có khả năng nó có những cái cú sụt giảm quay đầu ở đây. Đó là lý do mà mình đã tiến hành và cho lệnh sell ngay từ giá 1831, và hiện tại thì đã có lời bạn biết rồi nha mọi người. Quá đã. We currently have inflation at forecast 6.8 for this year, moving down to 3.5 and 2.1 in 24. All of that is above target throughout the whole. Nếu mọi người có thắc mắc gì thì hãy cứ đặt câu hỏi ngay trực tiếp ở trong một comment của livestream nhé. Mình sẽ quay trở lại trả lời những câu hỏi của mọi người, đặc biệt là với giao dịch vàng. That in that respect, what happens on the energy front, what happens on the war front, unfortunately, what happens in relation to wage negotiations, and how inflation expectations continue to stay anchored as they have re-anchored. Some of the elements that we will be looking at very carefully in the job that we have to do to bring inflation back to 2% over the medium term. That's the same determination. Yeah, Dr. Daly? Thôi, quay lại hôm giao dịch nữa, tập trung nghe các đại bàng phát biểu này. Đây là ông Bailey, ông đến từ Andrew Bailey, là đến từ ngân hàng chính sách của Anh. Thì ông ấy đang nói về nền kinh tế của Anh tại cái thời điểm mà chuyển giao này rất là quan trọng. Đặc biệt ở bối cảnh hiện tại thì nền chính trị thế giới nó cũng rất là xao động, khi mà bên khối châu Âu phương Tây đang trong cuộc đối đầu trực diện cùng với Mỹ để support cho cái Ukraine chống lại cái hỗ trợ trong cái cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga.
Đây, tiêu đề của cuộc họp ngày hôm nay là những thách thức cho chính sách tài chính của các ngân hàng trung ương, nhất tiền tệ của ngân hàng trung ương trong cái thời điểm mà thế giới thay đổi rất là nhanh. That's a product of the way the energy price cap and domestic energy prices is set based on the data that we've observed over the last few months, and we have to take that into account. But as Christine and Jay have said, the key for us is to bring inflation back down to target, and that's what we will do. I mean, hindsight is a beautiful thing. I know, and I also know the ECB published a paper and saying, what you got wrong on inflation. But going forward, Mr. Carson, how do we need to look at inflation differently? So, for example, in the U.S., and I'm also saying to Chair Powell, the stimulus, did we miscalculate the impact this would have on inflation? Ok, thì bà câu hỏi là ok, làm sao mà mày có thể có những cái chính sách để đối phó được với cái sự gia tăng nhanh của lạm phát đối với những cái gói hỗ trợ mà ngân hàng châu Âu đã đưa ra. Tôi gọi là trực tiếp cho bà Christine Lagarde, bà là chủ tịch của ngân hàng ECB. Clear much faster than everybody had expected. I don't think the ECB is alone on that count. We're the first one to acknowledge it publicly, but I think it's a good exercise. No, I mean, in the previous panel, for example, and if we look also into recent annual economic reports, you see that, for example, some very, very long-term held key components of the toolbox that we have to analyze inflation, that's not turned out to be so reliable. Like, for example, the traditional Phillips curve. That has been a workhorse for all of us. That, to some extent, kept, I would say, for some time, giving the indication that inflation could not rise that fast. We faced many limitations like that. I mean, I have to be very transparent. Last year, we tried to crank out some numbers of inflation, and we put them out there. Ok, sale vàng giá 1831 thì hiện tại đã về 1822 này nhá. Lời 780 bip. 89 bip quá ngon. And we had it at the end of the day wrong. And part of it, I mean, I'm not blaming it to him, it was my responsibility too. But that was the toolbox we had. Now we find that there are many different hidden relationships or very key aspects about inflation expectations, expectation formations, situation in labor markets that can give you non-linearities. Therefore, we have a very nice model for normal circumstances, but as it has been said periodically here or in a reiterative fashion, turning points is what is very, very difficult. So we have entered into dynamics that are very different. So I think where there needs to be a lot of work and we started doing some of that job recently in the BIS, is to understand much better what is happening with inflation under the hood. Why some relative prices eventually become more contagious, to use that word, and start spreading around. Why some shocks are more perdurable than others. Why there are some prices that generate more spillovers. What determines the frequency of firms' revision of the prices, which certainly increases with inflation. The new technology that we have talked about, I mean, now we have Amazons and we have all these markets that probably were not there. Công nghệ chúng tôi đang áp dụng hiện nay thì rất cố gắng đo lường thị trường rất là tốt. A few years ago. So there is a lot of things that we need to catch up. Sẽ có rất nhiều thứ chúng tôi phải cắt bớt. I think as we are accumulating all this information, I'm sure also will give us, and is giving already, more leading indicators of what inflation is doing, and that will be very, very helpful to calibrate a response. So yes, I mean, I think inflation will evolve. The inflationary pressures we're facing today are very different than the ones we had in the 70s. And I'm sure that the bout of inflation we might see in some decades forward will be also very, very different.
So we need to preserve that. Ok, nói chung là lạm phát là rất là cao, nhưng mà chúng tôi cái thời điểm hiện tại thì khá là khác so với ngày trước, nhưng mà chúng tôi cũng có rất là nhiều cách để chúng tôi đối phó với những cái ảnh hưởng thị trường. And another thing that has been very useful is that the different banks have been, the central banks have been able to adapt their instruments to the monetary policy according to. Ok, một điều rất quan trọng là các ngân hàng trung ương, mỗi ngân hàng đều có cách rất là tốt để điều chỉnh chính sách của mình với phù hợp với thị trường. Can I say something? Yeah. I mean, certainly I believe that we understand it a little bit better, not fully. There is a big, sort of a big, I won't say black box, but certainly gray box, where I think in the profession of economics. Sale 1830, 1831 và 1820 là 100 bip rồi nha. Anh em nào theo dõi livestream từ đầu thì có thể chốt lời bớt rồi nhé. TP2 mà nhắm tới hiện tại là khoảng 1818 nha. We know a lot how to get demand response to interest rates, how they respond to income, how monetary policy and fiscal policy has a transmission mechanism to aggregate demand. But we usually take aggregate supply as given. And it's very complex. It's very, very complex. And I think we need to understand far better the aggregate supply. One confusion that is out there today, I think, is that the flexibility or the inelasticity of supply in the short term is there, but that doesn't necessarily makes it the same as the bottleneck. What is the difference? How it impacts that on inflation? So I think the understanding of aggregate supply that also includes labor markets is of the essence. So from the challenges we are taking forward, for me that is one that is very important. I like the idea of a gray box. I think it's sectorial supply, as we learned this morning with great interest. It's also point earlier, it's very important that we've had a series of supply shocks. This is the thing. I mean, the word transient has become discredited, but it isn't really in one sense, because that was built on a single supply shock idea. That supply shock can work its way through. The duration of that supply shock can often be shorter than the response of the transmission response of monetary policy. Now, we've not been in that world. We've been in a world where we've had a series of supply shocks. I mean, I look at our shock. Yes, we had an initial demand shock from COVID, but then we had a supply shock with the supply chain recovery problems. We've had, I would say, a very serious supply shock coming from energy and the war. And we've had a labour market shock in the UK because labour force has reduced in size. And it's, as Jay was saying, it's how you deal with a series of supply shocks, large supply shocks, with no air gap between them. Which of course feeds through into expectations, because put them all together, they're not transitory in the traditional sense. Nếu mà nên là có khả năng gồng thì chúng ta nhắm đến TP3 là tầm khoảng 1816 nhé. No, honestly, this was unpredicted. I was looking at our at the time of our June meeting 1 year ago. Of the 35 people who filed this survey of professional forecasters, 34 of them had inflation below 4% for last year. Of course, it was ngon lành luôn. Really everyone had the same model, which was the Phillips curve model, and it just was not capable of producing high inflation. But what it was missing was something that's completely missing in the data for 40 years, which is basically a collapse of the supply side. The U.S. economy is famously adaptable. It has the minimum of structural rigidities, all that kind of thing, and yet here they are. So what you had was vừa làm vừa nghe không kịp dịch cho mọi người. Effectively a vertical supply curve. So ordinarily, when people want to buy cars, which they really did, because they didn't want to ride on public transportation, rates were low, they had all these savings. Powell nha, nhớ này các bạn Powell hết biểu thị trường dịch. In this case, they couldn't make as many cars, so what you got was straight up the vertical supply curve, a big price increase. But I also think, in principle, at least, that process could work in reverse, so that as demand comes down, you could, inflation could actually come down more quickly than would there are other relationships that people think about when they think about how you get inflation down, which are more difficult from a simply overheated economy and entrenched inflation, the sacrifice ratio and those kinds of things. But I think this could be, I don't know that it will be, but it could be different because it's just that process
working in reverse potentially. Do you see that process? Đây là một công việc của một trader chuyên nghiệp. Nếu như các bạn muốn theo dõi con đường này mà các bạn không nắm được cái tình hình của trên thị trường, chính sách của ngân hàng trung ương họ đang quan tâm gì đến thị trường, họ sẽ ứng biến như thế nào với các thông tin sắp tới, thì thôi các bạn đừng cố gắng giao dịch đi làm gì, bởi vì thật ra các bạn sẽ không đi đường dài được. Hence the car industry in the US and stationary bicycle rather than the fitness club. And now we are seeing this sort of substitution back to services where people who've been deprived of restaurants, hotels, transportation, theatres and all the rest of it, that side of it is currently booming and is sustaining the recovery that is otherwise under the various series of shock that Andrew was alluding to. So how these things are going to evolve in view of the uncertainty that we have in front of us here in Europe is something that really remains to be seen. So how difficult, President Lagarde, is it to, for example, model a gas embargo from Russia? Well, it has proven. Look, it has proven extremely difficult, and as we have seen from the sort of misunderstanding or người hôm qua đặt câu hỏi là những cái model của chính sách áp dụng tài chính của ngân hàng châu Âu thì họ có tính đến cái việc là ảnh hưởng của giá gas bởi vì ảnh hưởng của với Nga hay không? Mr. Carson, talking about emerging markets a little bit. So first, it's I don't know whether they're coming to their stride because they're used to the volatility, but there are huge implications, of course, of what the dollar is doing. Yes, of course. I mean, I think at the end of the day, a very strong dollar implies for many of them very tight global financial conditions. And so far, again, as I mentioned, the exchange rate, the impact or pressure has been contained, but at the cost of very high rates. What is a little bit concerning, not that it couldn't be managed, but for some emerging markets, this is arriving at a time where there is high corporate debt and high sovereign debt. And therefore, some fiscal prudence is important at the time where emerging markets are facing still very severe. Nó đã go về thấp nhất là quanh gần hơn 1815 xung quanh 1815 nhé. Ai xem 1830 thì về 1815 là 150 pip rồi. Về cơ bản thì người ta chốt toàn bộ là giao dịch phản ứng nhanh với các tin tức trên thị trường thì mọi người phải quyết đoán cả lúc vào vô lệnh lẫn lúc chốt lời. Tại vì sẽ không thể nào biết được là trong cái lúc mà các đại bàng đã phát biểu họ có đưa những cái thông tin gì nó ngược lại với những cái thông tin trước đó hay không. So that obviously reflects itself in more social need, and well, of course, many governments, according to their capacities, they are doing programs to assist people. So at the end of the day, they are on a tight situation. They have to manage things very prudently. I think if we compare this with other periods, emerging markets are better prepared. But I think that the challenges are there. I think a big challenge for many emerging markets, including I would say China. Sẽ có những đây là một cái thách thức lớn ở những cái nước đang phát triển, đặc biệt là cả Trung Quốc nữa. You know, I think the growth in emerging markets has slowed down, not now, but even before the pandemic. To some extent, the virtues of globalization have sort of run out of steam, and therefore the relevance of structural reforms are very important. We need to look much better into how to get growth going independently of the use from fiscal and monetary policy, and to a large extent that also applies to advanced economies. Thank you. Governor Bailey, do you think inflation in the UK will be more elevated for longer than in other parts of the world? Well, I mean, as Christine has said, we are going to be affected by the shock that Christine described in terms of energy prices in Europe, because essentially it's
it's a common shock in geographical Europe. You take term carefully. Because it's a single, particularly for gas, it's a single supply system. So although we don't actually import a large amount of gas from Russia, it doesn't, in a sense, the price is formed outside that particular sense. So in that sense, it was similar. I think where I would, as things stand, expect some more persistence in the headline rates is because we do have, as I mentioned earlier, this price capping system in domestic energy prices. Nếu mà các bạn có vẻ không hiểu thì hết toàn bộ cái cuộc phỏng vấn ngày hôm nay thì các bạn có thể tham gia vào nhóm và mình sẽ chia sẻ những cái tóm tắt và những cái quan điểm chính nhất của cái cuộc họp ngày hôm nay để mọi người nắm được những cái thông tin cơ bản khi mọi người giao dịch trên thị trường. Thì đó là một trong những cái thứ mọi người cần phải dành thời gian, tại vì nếu mà giao dịch trading là một nhà giao dịch chuyên nghiệp á, mà các bạn chỉ chăm nhìn vào mỗi chart và tìm kiếm những cơ hội ở thị trường mà hoàn toàn lờ đi hết những cái thông tin bên ngoài á, thì mọi người sẽ rất khó để có thể phán đoán được cái hướng đi đúng của thị trường, bởi vì trên thị trường có rất nhiều tín hiệu nhiễu, và nếu các bạn chỉ đơn thuần nhìn vào nến để giao dịch thì nó hoàn toàn sẽ rất dễ đưa các bạn vào những giao dịch sai lầm. In its projections, which said there would be a fall in trade intensity initially, and over a much longer period of time, there would be an adjustment to that. And we haven't yet seen anything to vary that assumption. Does the fall in sterling actually help with the economy? Well, we don't target the exchange rate, let's be clear. The exchange rate is one of many inputs to many influences on inflation, and that's the way I treat it. So has it been a profit? I mean, we used to say that it was a profit if it was lower. No, I don't sort of attribute positives and negatives. I'm not surprised, by the way, for the path of sterling for the reason that, as I said earlier, I think the UK economy is probably weakening rather. Hiện tại thì bao giờ cũng vậy, khi mà đi được một bước khá là lớn, khoảng chừng như thế này, thì Gold đang bắt đầu có cái tín hiệu giờ chững lại. Để nếu mà trong trường hợp này thì thông thường là những ai có lệnh sell ở phía trên, vùng phía trên, hoặc cái canh chốt, còn sẽ rất là rủi ro khi mà sau một cái thanh nến đỏ lớn như thế này mà mọi người bay vào và bắt buy ở cái vùng giá 1816, 1817 thì đa phần mọi người đánh scalping chốt 5-10 pip thì họa may, chứ còn đối với những nhà giao dịch mà thuận xu hướng như cái phong cách mà mình theo đuổi thì hoàn toàn mình không nhắm vào những cái bước lợi nhuận siêu nhỏ như thế này. Since our economy, the external sector in our economy is so much smaller than it is for the others here, it's not that important. But dollar has been strong, which would tend to be disinflationary, but only at the very margin. I think what we're seeing these days are adjustments in exchange rates, but I think the way of thinking of those adjustments in most economies, including in emerging market economies, are part of the adjustment process. I mean, they're endogenous variables. For example, the dollar is stronger because the U.S. economy is stronger, because interest rates are higher, and also how the shocks that are around are affecting the different economies. So the fact that you have a very strong commodity price in Europe with gas and so on and so forth is very logical to think that the real exchange rate. Khả năng cao mà nếu sau buổi họp ngày hôm nay mà các đại diện của các ngân hàng trung ương họ đều có cái nhìn rất là tích cực về các khả năng quản lý của họ với công cụ tài chính xuyên suốt như nãy giờ, thì các thị trường sẽ có thay đổi rất là lớn, đặc biệt là vàng có khả năng lũng về vùng 1800 hoặc là xa hơn. Tại vì thời điểm này thì vàng nó rất là gần vùng cái hỗ trợ cứng rồi. Mr. Powell, Mr. Grossman was talking about a gray box. What's your gray box? Is there something that you wish you knew that would help in setting monetary policy? Only one. I go back to the same thing really, which is what could we get wrong? And that really was
looking at these supply side issues and believing that they would be resolved relatively quickly. And by that I mean there were going to be vaccinations, everyone would get vaccinated, so the millions of people who dropped out of the labor force would come right back in, so wages wouldn't be under such pressure. That didn't happen for a range of reasons. Tôi đang ở vùng TP3 cho các lệnh sale 1830, 1831 là vùng 1816 này. Các bạn mà sale theo livestream từ nãy đến giờ thì có thể canh chốt 78% rồi nhé. Phần còn lại ai muốn gồng thì gồng xa hơn vào cái vùng bên dưới. Cái vùng gần nhất mà có thể nhắm tới là vùng 1811.79. In the nature of it, though, it was a deep in the tail kind of a risk, and those are very hard to predict and assess it when they come. Because long-term policy is not an exact science, how often do you actually speak on the phone to exchange ideas? You call each other and say like, "Well, I've done it this way." I can help out. I mean, because part of my job is to be able to attract them to Basel 2 times every 2 months to have very, very deep and open exchange. Thử nghĩ qua Bitcoin nhé. Bitcoin nó cũng biến động theo. Vừa mới quay lại kiểm tra mốc 20.000 ở cuộc họp ngày hôm nay. The ECB decided to apply flexibility to reinvestments from Friday, July the 1st. What will be the guideposts? We decided. Look, I think if you allow, I'd like to just come back to why that is, because I think that this risk of fragmentation that is much talked about is something that is very inherent to the European construction, and to the fact that we have 19 for the moment, member states that each have their respective fiscal policy, that each have their respective financial markets, and as a result of that, our unique monetary policy has to be transmitted throughout this imperfect market of ours, which has no fiscal union, no monetary union, no capital markets union. And as a result of that, we just have to make sure that our monetary policy stance is actually transmitted throughout the entire euro area. And the two of them, I think I used that word, I don't know if it exists in English, but they are consubstantial. For our stance to be effective, it has to be transmitted throughout. Okay? So to do that, if we see that there are unwarranted disruption to that transmission, and if our stance is impaired as a result, we need to take action. And that is the reason we decided that we would use, as of, you're right, Friday, that's what I said yesterday, we would use the flexibility in the reinvestment of our pandemic emergency purchase program redemptions in order to address the potential risk of fragmentation. Chúng tôi đang quan tâm về cái risk của sự phân tán của các chính sách tiền tệ. It's work in progress, so I'm not going to comment upon it. I know that some would like to have details and understand before everybody else, and particularly before the governing council, what the details of that instrument will be, but we decided to reinforce our capacity to properly transmit our monetary policy by devising a new tool that will be considered by the Governing Council of the ECB on July the 21st. So don't waste your time asking me for details, criteria, conditions, safeguards. All I said is that it has to be effective, it has to be proportional, it has to include the right level of safeguards. And that's all I will say at this point. How do you direct And it will be effective, and it will be proportional, and it will have safeguards, and it will be there, believe me. So how do you direct staff, can you find that out one more time? How do you direct staff when they design this new tool? I said what I had to The say. lady is Thank not you. returning is the famous way. How Em do sẽ you tốt quá. advance your questions? How should Cực we kỳ look at am China hiểu. at the moment? Well, I mean, Moderator chứ, it's sorry. of the essence that Em sẽ gọi là things start moderator. improving more quickly in China. I mean, Hôm nay có vẻ rất quan tâm đến Trung Quốc growth nha. that has come from China. They play a very important role in the supply chains.
I mean, many of the tensions we're seeing around the world, Luôn luôn như vậy. 1816 hiện tại là một cái vùng hỗ trợ khá là cứng. Thành ra là thị trường sẽ có khả năng bật giá ở đây. Nếu mà ai đánh quen đánh scalping 10-20 pip có thể vào buy nhanh chốt, nhưng mà không, quan điểm của mình thì không an toàn lắm. Our thoughts about how can we bring down inflation without affecting growth. If we have other sources of growth, that would make the whole. Có một nguyên lý rất quan trọng khi giao dịch dành cho những bạn nào mới là thị trường không bao giờ đi theo một đường thẳng. Market never move as a straight line. Thành ra là đó là lý do mà ở sau những cái pha giảm, những cú giảm thì bây giờ thị trường nó cũng có những cái cú bật lại 30-20 pip bình thường. Đó là nếu mà có một cách giải thích đơn thuần, đó là những ai mà những nhà giao dịch họ có vị thế tốt hơn trước đó thì họ đã khi vào những cái vùng kháng cự hỗ trợ quan trọng thì có xuống họ chốt lời, cho luôn luôn có những khoảng bật giá quanh vùng này. Certainly very much impact in the rest of the global economy, and it's a sector where the Chinese authorities have been working a lot, trying to bring it back to its foot, and hopefully they're close. But I mean, I would say at this stage, for their own sake, they're not growing as much as they certainly would like, and certainly they're not growing at the pace I would like them to see growth, because I think it would help us a lot in trying to solve some of the tensions we're living today. Do you think we'll see Powell, more deglobalization, and how that will impact our economies going forward? Well, there's certainly a threat of that, and this is not the work of the central banks, but I do think it would be a plus if we were to find a way to for China to take part diplomatically and economically according to a common set of rules, and that would be a big plus. Bộ qua phát biểu ở thị trường Nhật này. On a path to that, but it's obviously that's the work of elected governments, not for us. In terms of globalization, yes, I mean you can imagine a world. It's not hard to imagine a world where we break into these blocks again, and that would be a world of lower productivity and lower incomes over time. Doesn't have to happen that way. People are looking at shorter and more durable supply chains. It's not clear how much of that will happen, and if so, what would be the effects? That could also be, they could be more secure, but perhaps not as the long but fragile supply chains that we have. So I think it's a very important question, and there's a risk that will be lost. But obviously, there were benefits and there were costs to the economy. A question for all of you, and Powell, I'll start with you. What have you learned about the last 10 years of monetary policy? Some of the tools that were used, be it QE or in other parts of the world, even negative rates. Ok, anh em nào chắc buổi livestream ngày hôm nay nó còn đến đây là kết thúc ha. Tại vì buổi họp, buổi giao trực, buổi phỏng vấn trao đổi này sẽ còn dài, và mình cũng không muốn là của cái livestream về giao dịch trading view ngày hôm nay nó quá dài để mọi người khó theo dõi. Hiện tại thì anh em nào mà sell cùng với mình hoặc là thậm chí vào trễ một tiếng 1828 thì về đây cái giá hiện tại 1819, 1818, 1819 thì cũng lời ít nhất là 90 đến 100 pip rồi. Thì mọi người có thể là chốt bớt hoặc là nghỉ ngơi, tại vì nếu anh em nào không quen gồng lãi thì về đây mọi người có thể chốt được rồi. 90 pip tới 100 pip thì là một cái tòa không tồi chút nào cho một cái là giao dịch. Mọi người không cần phải cố gắng gồng lãi quá xa nếu như mà không quen. Quan trọng là cái khối lượng và làm sao cho mọi người thoải mái nhất, và mọi người có thể gồng được cái bước giá tốt nhất, và để mọi người có thể xác định đúng điểm vào điểm ra và phù hợp với cái kết quả giao dịch, nó phù hợp với cái mục tiêu lợi nhuận hàng ngày. Thì đó là một trong những cái nguyên tắc giao dịch mà mình luôn luôn dặn dò những người
giao dịch cùng mình. Đó là một những nguyên tắc rất quan trọng để bạn có thể đi được đường dài trong cái con đường giao dịch này. Thì cảm ơn anh em nào đã theo dõi cái buổi livestream ngày hôm nay. Thì hy vọng thì sẽ được gặp mọi người trong những buổi livestream tiếp theo. Xin chào, tôi là Elio Lê, là một trong những creator của TradingView Việt Nam. Thank you. Geopolitically as well as economically.